I request Ma'am Rashmi Perimal Garu, ACP Vaira, to address the gathering. Ma'am. Good evening to all of you here. Respected Collector Sir, respected CP Sir, and all the other dignitaries on the dais. I first of all thank the organizers for giving me this opportunity to speak at this event. As far as I can see, there are aspirants from all sides, and there are some school students also who might be preparing at a much later date for any competitive exam. Like Sangeet has already given detailed, if I may say, some instructions as to what can be done by the aspirants. In general, I would like to emphasize by saying few things, especially regarding attitude. Usually when we are preparing for this kind of a competitive exam where there are many aspirants and the number of seats are very less. So what I have observed is this general attitude which comes into our mind is there are so many people who are applying and the number of seats are very less. So how will we ever clear this exam? So for this, I would like to relate one small incident. Like in my personal life, my parents are my biggest inspiration. So my father, he told me this when I was preparing for medical exams. I come from a family of doctors. So I am the only one who's not a doctor in my family. So when I was appearing for medical entrance exams, there was one particular exam in which there were only 9 seats. Only 9 seats were available for that particular exam. And as you can imagine, the number of people applying must be in thousands. So I did not want to take the exam only. I told my father, అసలు నేను ఎందుకు తీసుకోవాలా ఈ ఎగ్జామ్ ఎందుకు తీసుకోవాలా దీంట్లో thousands are applying and only 9 seats నాకు ఛాన్స్ ఏముంది దాంట్లో క్లియర్ చేస్తానికి ఛాన్స్ ఏముంది. So he told me then that you need only 1 seat and there are still 8 extra seats. Okay, so why do you need 9 seats? So I hope you get my point here. Even when I was preparing for UPSC, in the year which I was applying, there were not even 600 seats, I think, in total. And then I'm sure everyone is aware how it decreases. So again, this thought definitely crossed my mind. Lakhs of people are applying. More than 5 lakh people will be sitting for this exam. So how will I clear? But the point is, if your name is there written on that seat, then you need only one number. You cannot occupy all the seats anyway. So you don't need to worry about that. So attitude is the most important thing, I would say, while preparing for any kind of competitive exam. It can be civil services, it can be group or anything else. And in fact, anything else that you want to do in your life. You can become the world famous artist also, if you imagine yourself to be. So it all starts in your mind. If you can imagine it in your mind, it can manifest into reality. So you should not be inhibited by any outside influences. Neighbors ఏం అంటున్నారు, మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్తున్నారు, స్కూల్లో అసలు వీడికి మార్క్సే వచ్చే కావు, ఈయన ఎట్లా యూపీఎస్సీ ఎట్లా క్రాక్ చేస్తాడు. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ which can stop you if you yourself believe that you can clear this exam. Okay. Secondly, also like Sangeet had said about how many hours, that this one question which many aspirants ask me, ఎన్ని గంటల కోసం చదివారు, 16 hours చదివారా, 20 hours చదివారా. Now this is also very common sensical thing. మీరు ఒక 1 day ఒక కూర్చొని ఒక వెబ్ సిరీస్ చూసారు, నెట్ఫ్లిక్స్లో అయినా అమెజాన్ ప్రైమ్లో అయినా, కంటిన్యూస్గా 24 hours చూడగలరా? It is not humanly possible. You will get exhausted, you will sleep off. ఎంత ఇష్టం అన్నా కూడా you cannot, human body cannot sustain to study or to watch, do anything for such a sustained amount of time. So it is the same thing applies to your the studies also. If you want to, the idea is not to study for say 10 hours, 15 hours. The idea is to ensure that whatever you are studying is useful. So to make it useful, you need to ensure that you give yourself sufficient breaks in between, give yourself some free time, engage yourself, divert your mind towards some other activities, so that by the time you come back to the study hour, your mind is fresh. Next thing I would like to say is about the syllabus.
often we fall into this trap of say మేము హిస్టరీ చదువుతున్నాం, ఆ హిస్టరీ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా we start as if we are going to write a history exam itself. Usually what happens in competitive exams is there are multiple subjects and we need to study small portions out of that particular subject. So we don't need to become experts in say geography, say history or any other subject. So you need to stick to the syllabus. ఇప్పుడు మీరు ఆ ఎగ్జామ్ని ఒక సైంటిఫిక్ వేలో అప్రోచ్ అవ్వాలి. నాట్ దట్ ఇవాళ ఓకే మేము ఈ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, డైలీ మేము ఒక 15 అవర్స్ చదువుతున్నాం, మాది ఎందుకు క్లియర్ అవ్వట్లేదని ఒక సైంటిఫిక్గా ఎందుకు లాజికల్గా మీరు ఒక ప్లాన్ చేసి అప్రోచ్ అయితే, ఇప్పుడు హిస్టరీ అని సబ్జెక్ట్ ఉంది, దాంట్లో ఒక 10 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. యూ షుడ్ స్టిక్ టు యువర్ syllabus in that, stick to those 10 topics. This is something which I also have personally suffered from, like because I enjoy reading. So నేను ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నానంటే I will start reading in detail about all the wars that happened, అది ఎందుకు అయినాయి, దాని కాజెస్ ఏంటి, అన్ని డీటెయిల్గా I keep going it. So that దాని వలన టైం చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది. So you need to stick to what your exam demands of you and ఆ టైం ఫ్రేమ్లో పోర్షన్స్ ఫినిష్ చేసుకోవాలి. Thirdly, I would like to say this, this whatever we are telling, whatever we tell here, it cannot be like identical ga meer adopt cheskoleru, because every person is different. So each person needs to make his own plan వాళ్ళకి suitable అయ్యేట్టు. ఇప్పుడు there must be some working professionals who are preparing, వాళ్ళు జాబ్ కూడా చేస్తున్నారు and they are preparing for this exam. So obviously they will have to tailor their schedule according to their life. సో అందుకే నేను ఇప్పుడు అలా that person has cleared this exam, so I will adopt 100% his plan and clear this exam అంటే అలా అవ్వదు. So better is you should analyze what are your strengths, what are your weaknesses and how much time you can give to this exam. అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే then it will be convenient for you to complete the portion. Also do not give any half-hearted attempts at any exam. మీరు on the day of the exam you should feel 100% that I will clear this. ఏం డౌట్స్ మైండ్లో రాకూడదు, నేను ప్రిపేర్ చేయలేదు, అందుకే నాకు అంత టైం ఇవ్వలేకపోయాను, అందుకే నేను వీక్గా ఎగ్జామ్ ఇస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్ యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ హియర్ టు క్లియర్ దిస్. సో అదే దట్ పర్టిక్యులర్ మైండ్ సెట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ టు క్లియర్ ది పేపర్. Lastly, I would just say, end of the day, this is still just an exam. So even if you don't clear it, you should not feel like this is the end of my life is over. Alanti feeling rakudu. Maybe it is for something good. Tomorrow you might go on to do some better things. So I would just say that you should just focus that maybe this is just one more chapter in your life, and if not this, there is something better coming your way. That's it from my side. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am has given us wonderful suggestions. Particularly, ఒక మాట అన్నారు, I was the only one not doctor in my family ani. Ma'am, we consider you also as a doctor, but a different kind of doctor for the society, curing the ills of the society. Yeah, and మేడం చెప్పింది నాకు పర్టికులర్గా ఒక వాల్యుబుల్ సజెషన్ ఏమనిపించిందంటే, ఒక వచ్చు కదా అని ఒకదాన్ని పెద్దగా చదివేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కుదరదు ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. యు నో ద వన్ అండ్ ఓన్లీ లెజెండరీ మ్యాథమెటిషియన్ ఆఫ్ ఇండియా రామానుజన్ గారు. ఆయన తన స్కూల్ గ్రేడ్ ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాథ్స్ అద్భుతంగా చేసి రాసేసి బయాలజీ పేపర్కి ఏమి రాశాడంటే దానికి ఏమి రాదు. దిస్ ఈజ్ మై అన్డైజెస్టెడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ అని రాసి బయటకు వచ్చాడు. ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. అది కుదరదు కదా. సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ మ్యామ్ స్పోక్ అబౌట్.